Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? I'm fine, sir. Mr. Gift. Gift. Yeah. Wow, that's a good name, eh? Yeah, right. Yeah. In Swahili we call it Zawadi. Zawadi. Yeah, right. Gift Boya. Yeah. Wow. Where are you from? I'm from Karatu. Karatu. Yeah, but chimbuko letu kubwa yani ni Moshi. Ni Moshi, yeah. Kilimanjaro, yeah. Wachaga. Yeah, Boya ni watu wa Moshi. Ndio. So you are established there at Karatu? Yeah. Your parents are there? Yeah, my parents are there. Right. They are the agriculturalists. Wanalima. Yeah. Wow. This is your first 11 of plants, animals, birds, and insects. Right. This reminds me of a team like you have different teams like from the Premier League. Yeah. And you get a goalkeeper from Man United. You get the number 2 and 3 from Chelsea, number 4 from again Man United, and oh my goodness, it's a good combination. Yeah. Let's start with the number 1, and you have the whistling thorn acacia. What amazes you on the whistling thorn acacia? On whistling thorn acacia. First we go fast because time is very short. Okay, thank you. And let me just using Swahili. Yeah, sure. Okay, thank you. Whistling thorn acacia ni kwamba ni mwakesha, yani tuseme ni mgunga ambao umeitwa whistling kwa sababu ya unatabia ukipulizwa na upepo unapiga kama kamluzi. Yale matundu yale matundu kwenye nani. Sasa kwenye pale panapota mwiba panakuwa na kama kabol. Kitu kimenifurahisha hapo ni ile symbiosis kwamba kule ndani kunakuwa na wadudu wanaishi kule. Okay. Tunaoita chromatogastans. Yes. Wanaishi kule. Yaani ukifika tu pale ukakagusa kale kammea, tayari wameshaanza wamekuletea shida. Lazima kuletea shida. Okay. Mmea wa pili ni yellowback acacia. Yellowback acacia ni migunga ya njano. Ina mabaka, yani inakuwa na rangi ya njano. Miti mikubwa inaota kwenye miti mikubwa sana. Kitu kinachonishangaza pale ni miti ambayo haina season. Yani mwaka mzima yenyewe haikauki. Yeah. Kwamba ni kwa sababu inakuwa na mizizi miwili. Kuna taproot na lateral roots. Okay. Yeah. Number 3 is a baobab tree. Baobab tree ni miti ambayo mara nyingi sana tunapata Tarangire na sehemu nyingine sana. Ukisikiza stories zake zinafurahisha sana kama stories za wazee kwamba ni mti ambao ulimkera Mungu wakati wa uumbaji. Akaurusha kuliko majani yakaingia chini, mizizi ikabaki juu. Okay. Yeah. Wow. Now the second stage is the animals. Yeah. So number 4 is an elephant. Elephant ni tembo. Okay. Kwa kumwangalia tu kwa macho ya haraka ni alivyo mkubwa na mwili wake ule. Yaani kiumbe cha ajabu sana. Hafu umeweka hapo Utumiaji wake wa mkono wake. Jinsi alivyo, yani ni kiumbe ambacho kutumia hand of wonder tuna. Amazing. Yeah. Number 5 is the leopard. Wow. Leopard tunamuongelea kwa namna nyingine kwamba ana vitu vinavyoshangaza. Anaheshima vile huyu. Anaheshima kubwa sana. Ana nguvu. Ya. Ana uwezo wa kuangusha hata nyumba akiwa mwenyewe. Yeah. Number 6 topi. Topi ananishangaza kwenye upande anapocheza kama hamna kesho wakati anataka kureproduce. Impress the female. Ili achaguliwe na mwanamke lazima acheze kama hamna kesho. Ili achaguliwe kwa ajili ya kuzalisha, kwa ajili ya kupata watoto. Number 7 ni impala. Impala kwenye harem tunaongelea kwamba dume mmoja anaweza kumiliki majike kuanzia 20 mpaka 40. Yeah. Sio kazi ndogo, ni kazi ndogo sana. Wewe una mademu wangapi? Sina kabisa. Mimi nafikiri unasema wana idadi. Demu wako hataweza unaweza ukamblock asisikilize hii nani. Wewe kuna namna ya kumblock mtu asione nani yako. Hamna mmoja tu anatosha. Maana hela nayo changamoto. Ni changamoto. Lakini ukishapata hela wataongezeka. Hiyo ni kawaida. Asante sana. Kumbe unazuria darasa lako. African Jasana. Shangaza. Number 8. Yeah. Ni ndege, kwa jina lingine tunamuita ni ndege Yesu. Kwa maana ana uwezo wa kutembea kwenye juu ya maji bila kuzama. Ndio kitu ambacho kinanishangaza. Kwa majike wake nao ile tabia polyandry. Ndio kitu ambacho kinanishangaza sana kwa wasikilizaji wetu hawatajua polyandry ni nini. Polyandry ni kwamba jike anakuwa na wanaume wengi wa pembeni wa nje. Okay. Na hiyo unaona ni sawa tu.
Sasa ndio kitu ambacho ananishangaza. Sasa sijui dume wake. Unaona ni sawa tu. Anakuja hapa na kuzalia mayai 3-4 anaondoka, anaenda kwa producer hapa namzalia mayai 3 anaondoka. Anakuja kwa Izoba namzalia mayai. Season nzima unakuta ametuhudumia wote na life goes on. Number 9 is vultures. My goodness. Vulture wanashangaza kwa uharaka. Wana maisha ya haraka sana. Fast lifestyle. Yani sasa hivi pakianguka nyumbu hapa sasa hivi kabla hajakakama. Yani katokea wapi? Tayari hapo wameshatua. Kwa style hiyo wanaheshimika. And then kuna ndege tropical bubu. Tropical bubu wanashangaza kwenye ile. Wanakuwa na lugha moja ya familia. Kwamba wanakuwa na mlio mmoja wanatoa tu alafu jike anadakia hapo mbele. Ikikosewa tu kidogo jike hata mruhusu dume kuzaa naye watoto. Ni kama mtego. Ni kama mtego yani. Kama mtihani tuseme. Ni kama mtihani unapewa. Kuhakikisha dume yuko vizuri. Kabla hujampa chance ya kuzaa. Sawa. 11 imeenda kwa mdudu. Radiance. Ni siafu huyo. Siafu. Okay. Siafu wale namkubali sana. Ni waendaji wazuri sana. Yule achagui. Tembo kwenye tembo yupo. Yaani achagui ukubwa wako wala nini udogo na nini. Kamata na kufanyia kitu. Hapa Migumbani wako wengi sana, sijui kama ameshaiko kupata. Najua sana. Kwa usiliwe na siafa ise. Nafurahi sana kwanza kitendo cha kuchanganya klabu mbalimbali ukatengeneza timu moja. Ndio. Nafikiri ni kizuri. Umepata mimea, umepata wanyama, umepata ndege, ukamalizia na mdudu namba 11. That's very good gifting. Thank you, Master. Asante sana. Thank you. You should come for more of this kind of recordings. Okay, thank you. Asante.